Hello everybody, welcome back, welcome to AS online platform. So here we are discussing about the power systems in TS GENCO AE. So here we are starting the revision series for power systems. So in it we are going to discuss about the various concepts, important concepts of power system, and some of the expected questions also we will discuss here. So if you see the syllabus of power systems here, so the syllabus will be a huge syllabus from power systems. So it is completely ESC syllabus, engineering service examination syllabus, and along with that some extra concepts also added here. So if you see here, AC and DC transmission concepts, transmission line modeling and performance of transmission lines, cables, cable performance, insulators, corona and radio interference, distribution system calculations also they have one. So power factor and related to the power system analysis also per unit system calculations, and next one is the symmetrical and unsymmetrical fault calculations and switchgear and protection, right. So various topics related to the switchgear and protection and distribution systems and stability analysis and matrix formation, that is Z bus and Y bus formation, right. Almost total syllabus of power system is given, and along with that the newly added topics are HVDC transmission, right. It is already there in the previous syllabus also, but we are not expecting the questions in the previous. Now they are specifically mentioning that one. So facts and the concepts of the facts and concepts of power system dynamics given, and along with them they have given smart grid concepts, and extra is battery and battery charges, right. So these are the newly added topics we are having. So battery and battery charges, right. Now we'll see the total syllabus is this one actually: generation of electrical energy, transmission and distribution of electrical energy, power system analysis and switchgear and protection, right students. So here, so each and every part is important only. So majorly you can say transmission and distribution and power system analysis and switchgear and protection is the major syllabus of power system here. And generation of electrical energy, they have not included the concepts of generation of electrical energy here. So they have given a separate part called power plant engineering, right. So that is, it is not given in the syllabus here, right. That's why we are not going to take the generation that much from the power systems, here, right. Now here most important parts are transmission and distribution of electrical energy, power system analysis and switchgear and protection here, right. So what are the previous year questions we are having? So they are the weightage for power systems in previous examinations, nearly 20 to 30 marks we are getting from the power systems, right students. Next, if you see here, these are the textbooks we can take, the textbooks, best textbooks for power systems, right. So William Stevenson and John Greger, and power systems by Wiley Publications and Duncan Glover and DP Kotari, and along with that so మనము CL వాద్వా కానీ JB గుప్తా కానీ తీసుకుంటే సో బ్యాక్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి, వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ దెమ్. సో ఎంత క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే సో మనం అంత క్లోజ్గా రీచ్ అవుతాం ఎగ్జామ్కి, రైట్. నౌ ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఒక ఎగ్జామ్ని ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మనం క్లియర్ చేయాలంటే సో ఏమి ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? ప్రీవియస్ ఈఎస్సి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోవాలి, నెక్స్ట్ పిఎస్సి క్వశ్చన్స్ చూసుకోవాలి, నెక్స్ట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ స్టేట్ బోర్డ్ క్వశ్చన్స్, మన స్టేట్ కానీ పక్కన స్టేట్స్ కానీ, ఓకేనా, ఎక్కడ ఎక్కువగా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకోగలగాలి, రైట్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ కెన్ టేక్ ఎస్ఎస్సి జేఈ అండ్ ఆర్ఆర్బి జేఈ, ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకుంటే ఇంకా చాలా బెస్ట్, రైట్. ఇవి మొత్తం ప్రాక్టీస్ సెట్. ఈ ప్రీవియస్ ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ ఉండాలి, పిఎస్సి క్వశ్చన్స్ ఉండాలి, గేట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి, అండ్ స్టేట్ బోర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి, అండ్ ఎస్ఎస్సి జేఈ ఆర్ఆర్బి జేఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. వాటితో పాటుగా బ్యాక్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ సిఎల్ వాద్వా అండ్ జేబీ గుప్తా మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసేయాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రాక్టీస్ సెట్ పెరుగుతుందో అప్పుడు మనం కొద్దిగా సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ క్లారిటీ వస్తుంది, అప్పుడు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా మనం సాల్వ్ చేయడం సరిపోతుంది. నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్లోకి వెళ్తే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ a 2 bus system తీసుకుందాం. If you take a 2 bus system here, for example, if you are having a generator here and here we are having the load,
load. Suppose if the load is asking an active power of, that is a complex power demand of SD is equivalent to PD plus J times of QD, and the line is having some reactance of J times of XL, the sending end voltage is Vs at an angle of delta, Vs is the magnitude, and the receiving end voltage is Vr at an angle of 0, Vr at an angle of 0. Now, we are supplying some amount of complex power here. The complex power supplied at the receiving end bus SR is equivalent to PR plus J times of QR, right. Now, the line is having certain amount of reactive power loss, Q loss, and the source is supplying SS, which is equivalent to PS plus J times of QS, J times of QS. Here, if you write the active power equation at the receiving end, PR is equivalent to Vs Vr divided by XL into sin delta. That is the active power equation, and whereas the reactive power equation QR is equivalent to Vs Vr divided by XL cos delta minus Vr square divided by XL. That is the active power and reactive power equation at the receiving end of the transmission line, right. Now, from this one, the active power P is depending on sin delta, right. We can say the active power P is majorly, whenever delta values are small, we can take P directly proportional to delta, because sin delta will be very small, right. And the reactive power Q is proportional to magnitude of Vs minus Vr under small values of delta, magnitude of Vs minus Vr, right. That is the reactive power equation. Means here we are having the active power P proportional to delta, reactive power Q proportional to magnitude of Vs minus magnitude of Vr. Clear, right? Means the active power in a power system network always flows from high delta to the low delta, whereas the reactive power in a power system network always flows from high voltage magnitude to the low voltage magnitude. Whenever network is inductive, in an inductive network, the active power always flows from high delta to low delta, and whereas the reactive power always flows from high voltage to low voltage magnitudes. The reactive power always flows from high voltage magnitude to low voltage magnitude. So, based on this concept, we can take we can have some questions. We can expect some questions here, right? Based on active power and reactive power flow in a two bus system. It is one of the most important concept in the basics part, right, students? So, all these are true only in the inductive network. Suppose the network is capacitive, the reverse things will happen. Means the active power flows from low delta to high delta, in a capacitive network, and reactive power flows from low voltage magnitude to high voltage magnitude in a capacitive network. If you see, for example, if you are having two missions here, if this is mission 1 and here we are having an impedance and here we are having mission 2. Got it, right? So, here this is mission 1 and this is mission 2. Suppose if Z is equivalent to J1, Z is equivalent to J1. Now, I am taking here, it is 100 at an angle of suppose 30 degrees and it is 200 at an angle of 0 degrees.
0 degrees. Now based on deltas, we have to decide which machine is generator, which machine is motor. And based on voltages, we have to decide which machine is source of reactive power and which machine is sink of the reactive power. Here this machine 1 is having delta 1 is equivalent to 30 degrees, machine 2 delta 2 is equivalent to 0 degrees. So that here delta 1 is more than that of delta 2, so that we can say machine 1 can deliver the active power, right. Means machine 1 is delivering the active power, so it is delivering some positive value of the active power, it is delivering some positive value of active power. And whereas machine 2, it is absorbing some positive value of the active power. Suppose if the current is flowing in this direction from machine 1 to machine 2, we have to calculate the active power and reactive power supplied by the machine 1, and we have to calculate active power and reactive power absorbed by the machine 2. So whenever you are calculating from machine 1 side, active power delivering you are getting positive, and whenever you are calculating at machine 2 side, active power absorbing you are getting it as positive, right. Now the reactive power always flows from high voltage magnitude to the low voltage magnitude. Here it is 200, here it is 100, so that it has to flow in this direction. Means if machine 1, if you are calculating Q delivering value, you will get it as negative, therefore you will get Q absorbing value, you will get it as positive. So that machine 1 absorbs the reactive power, whereas for machine 2, if you calculate Q absorbing value, you will get it as negative, therefore the reverse of that one, Q delivering will become positive. Means machine 2 delivers the reactive power, machine 1 absorbs the reactive power. Means machine 1 is a source of active power, sink of reactive power, whereas machine 2 is a source of reactive power, sink of active power. We can write here machine 1 is source of P and sink of Q, and whereas machine 2, it is sink of P and source of Q, right. Now tell me which type of machine can be connected at here, means which machine can be acting as source of active power and sink of reactive power. What are the best examples we can give? The best examples we can give are the machine which is delivering active power by absorbing the reactive power is a generator actually. A machine which delivers the active power is always a generator. Now it is taking the reactive power, means we can say it is a induction generator or under excited synchronous generator. Means this machine may be induction generator, or it may be under excited synchronous generator. And which machine is delivering the reactive power by absorbing the active power? A machine which always absorbs the active power is called as a motor or a load. So this motor is taking the active power and it is having the capability to deliver the reactive power. The machines which can deliver the reactive power, right, the only machine in the universe, that is the overexcited machine, that is overexcited synchronous motor. Overexcited synchronous motor. That is the machine 2. Like that they may ask the questions. What is the machine connected at bus 1, or what is the machine type of machine 1, what is the type of machine 2? Clear, right? And similarly we can expect questions like this also. Suppose if you are having both inductive and capacitive transmission, suppose if you are having a machine here, this is machine 1 and here we are having an impedance, and this is machine 2, here we are having one more impedance, and here we are having one impedance. These are connected like this. So this is machine 1, machine 2, machine 3. Here they have given Z is equivalent to J1, here they have given Z is equivalent to minus J1. Now here
here they are giving the active pore direction P1 in this direction, Q1 in this direction, and here P3 for mission 3, P3 in this direction, Q3 also in this direction. Clear, right? Now they have given the voltages here at mission 1, they have given it is 100 at an angle of 0, 100 at an angle of 0, and here it is 200 at an angle of 30, 200 at an angle of 30, and here it is given 300 at an angle of 60, 300 at an angle of 60, right. Now they are asking the polarities of active pore and reactive pore. Suppose option A they have given P1 is greater than 0, Q1 greater than 0, P2 greater than 0 and Q2 greater than 0, and option B P1 less than 0, Q1 greater than 0 and P2 greater than 0 and P3, it is not P2, P3. P3 greater than 0, Q3 greater than 0, and here it is P3 greater than 0, Q3 greater than 0 they have given. In option C we are having P1 less than 0, Q1 less than 0, P3 greater than 0 and Q3 greater than 0, like that they have given. Option D, none of the above are matching, none of the above, like that they have given the question, right. So see the transmission, the active pore is flowing in which direction, reactive pore is flowing in which direction, we have to identify. Based on that one we have to identify the polarities of active pore and the reactive pore, right. So just see here from where to where the active pore is flowing, this is inductive, right, this is inductive transmission, and this is capacitive transmission. In case of inductive transmission, the active pore always flows from high delta to low delta, here high to low, here high to low, we have to check. And in case of capacitive transmission, we have to check it should be low to high, low to high. Please check it here. In case of this one, inductive transmission, high to low, here it is 30 degrees, here it is 0 degrees, the active pore has to flow in this direction. This is the direction of active pore P1, but they have gone in the opposite direction, P1 less than 0, option A eliminated, right. And next one, so here 200, here it is 100, reactive pore always flows from high voltage to low voltage. So here it is 200 and here it is 100, so that reactive pore is flowing in this direction, Q2. So Q2 should be, it is given in this direction, it should be less than 0. They have given it is greater than 0, option B also eliminated, right. We have to see it is option C or option D. Coming to here, it is capacitive transmission. In capacitive transmission, the active pore always flows from low delta to high delta. Here it is 30, here it is 60, okay, it is moving in this direction. P should be greater than 0, P3 is greater than 0, okay, option C is matching. That now finally you have to see Q is matching or not. The reactive pore always flows from low voltage to high voltage, so that it is also moving in the same direction. This is the direction of Q3, right, Q3 direction. So that Q3 is also moving in the same direction, so that Q3 greater than 0. So Q3 greater than 0 means, so no option is matching, right, no option is matching, none of the above. So that what we can give here, so here the perfect answer is P1 less than 0, Q1 less than 0 and P3 greater than 0 and Q3 greater than 0. That is the perfect option. That is the perfect option. Clear, right? Like that we have to give the answer. Clear, right? This is one of the problem we can take. Clear, students? Now here coming to the syllabus part here, in this part, so majorly transmission and distribution questions are very important here, right. If you see AC and DC transmission concepts,
transmission line models. In transmission line models, we are having short line model, medium line model, and the long line model. That is the major important one you can take, right? So here it is short, medium, and long. So all the transmission line models and their performance you have to check. And along with that, cable performances, so underground cable calculations and insulation, corona and radio interference. So power factor correction also one of the major important part, right? So per unit quantities and the symmetrical components and the analysis of symmetrical components and symmetrical networks and symmetrical and unsymmetrical faults, right? That is the fault analysis part. And from switchgear, from here to here up to this part, this is the switchgear and protection part. So they have given almost total syllabus of switchgear and protection what we are preparing for gate and engineering services. So మొత్తం ఇచ్చేసారు చూడండి ఒకసారి. అండ్ అలాగే రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టము మనము చూసుకోవాలి. రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అండ్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్కి, రింగ్ మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్కి, రైట్? సో సోర్స్ ఒక సెండింగ్ ఎండ్లో ఇస్తే ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ తీసుకోవాలి, సో బోత్ సైడ్ ఇస్తే ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇస్తాయి, సో అటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? నెక్స్ట్ పవర్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ అనాలిసిస్. సో పవర్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ అనాలిసిస్ నుంచి కూడా మనం కొన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈక్వల్ ఏరియా స్వింగ్ కర్వ్స్ నుంచి అండ్ ఈక్వల్ ఏరియా క్రైటీరియా అనాలిసిస్ నుంచి అండ్ పవర్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ అండ్ కంట్రోల్ నుంచి, రైట్? అండ్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ జెడ్ బస్ అండ్ వై బస్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ లోడ్ ఫ్లో అనాలిసిస్, గాస్ సీడెల్ మెథడ్ అండ్ న్యూటన్ రాప్సన్ లోడ్ ఫ్లో మెథడ్, ఈ రెండే మామూలుగా డిస్కస్ చేస్తాం మనం సో గేట్లో అయితే. బట్ ఈఎస్సీకి అయితే మనం డీకపుల్డ్ లోడ్ ఫ్లో మెథడ్, ఫాస్ట్ డీకపుల్డ్ లోడ్ ఫ్లో మెథడ్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో వాళ్ళు ఏ మెథడ్స్ స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి మీరు ఆల్మోస్ట్ అన్ని మెథడ్స్ చదువుకోవాల్సిందే. గాట్ ఇట్ రైట్? అండ్ కమింగ్ టు వోల్టేజ్ కంట్రోల్. ఈ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ కాన్సెప్ట్, ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఒకటే, ఓకేనా? సో రెండు కలిపి ఒకేసారి చదువుతాం మనం, రైట్? నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఆపరేషన్, రైట్? సో ఎకనామిక్ ఆపరేషన్ అంటే సో మీకు ఎకనామిక్ లోడ్ డిస్పాచ్ సంబంధించిన ఆపరేషన్, క్లియర్ రైట్? అండ్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా? ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే లోడ్ ఫ్యాక్టర్, డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్, అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద హెచ్విడిసి ట్రాన్స్మిషన్, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హెచ్విడిసి ట్రాన్స్మిషన్ అడగచ్చు. ప్లస్ అలాంగ్ విత్ దట్ they can ask some questions related to the components of HVDC, right? So వాటి గురించి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఫ్యాక్స్ కంట్రోలర్స్, సో ఫ్యాక్టర్ కంట్రోలర్స్లో సో వాటి ఎస్విసి అంటే ఏమి, స్టాట్ కాడం అంటే ఏమి, సో వాటి కాంపోనెంట్స్ గురించి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి, రైట్? నెక్స్ట్ పవర్ సిస్టమ్ డైనమిక్స్, నెక్స్ట్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ బ్యాటరీస్ అండ్ బ్యాటరీ ఛార్జెస్, ఇవి కొత్తగా యాడ్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్. ఇవి మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకెళ్లాల్సిన ఏరియాస్, అర్థమవుతుందా? రీసెంట్గా యాడ్ చేసిన వాటిని కూడా బాగా చూసుకోవాలి, రైట్? Now coming to here, we will discuss some questions now, right? కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎకనామికల్ డీసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్? సో ఎకనామికల్ డీసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఏసీ టూ ఫేస్ 4 వైర్ సిస్టమా, 2 ఫేస్ 3 వైర్ సిస్టమా, 3 ఫేస్ 4 వైర్ సిస్టమా, లేదంటే ఏసీ 3 ఫేస్ 3 వైర్ సిస్టమా? సో ఎకనామికల్ అంటే మనం ఎప్పుడు 3 ఫేస్ 3 వైర్ సిస్టమ్ మోస్ట్ ఎకనామికల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. 3 ఫేస్ 3 వైర్ సిస్టమ్ అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద 3 ఫేస్ 3 వైర్ సిస్టమ్ మనం ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో చూస్తాం, ఓకేనా? 3 ఫేస్ 3 వైర్, 3 ఫేస్ 3 వైర్ ఎక్కడ చూడొచ్చు మనము? ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో, రైట్? అండ్ 3 ఫేస్ 4 వైరు సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో చూడొచ్చు. 3 ఫేస్ 4 వైర్, రైట్? నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద లోడ్ క్యారింగ్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ఎ షార్ట్ ఏసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లిమిటెడ్ బై కండక్టర్ సైజా, ఆల్వేస్ లిమిటెడ్ బై స్టెబిలిటీ కన్సిడరేషన్సా, ఆల్వేస్ లిమిటెడ్ బై టెంపరేచర్ లిమిటర్, ఆల్వేస్ డిక్రీజ్డ్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ బండిల్ కండక్టర్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సింగిల్ కండక్టర్? సో ఏదండి కరెక్ట్ ఆన్సర్? సో యాక్చువల్గా మనము ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో
ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ద లోడింగ్ ఆన్ ద లైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్. సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్ అంటే ఏంటండి? సో సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్ మనం ఈక్వలైజ్ చేయగలిగితే మనం రిసీవింగ్ అండ్ వోల్టేజ్, సెండింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్ మనం క్రైటీరియా అంటే వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ అనేది మన క్రైటీరియా అయితే మనం లోడింగ్ ఆన్ ద లైన్ని ఎంతకు మెయింటైన్ చేయాలి? సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్కి మేనేజ్ చేయాలి. సో అలా మేనేజ్ చేస్తామనుకోండి, రిసీవింగ్ అండ్ వోల్టేజ్, సెండింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ అవుతాయి. లైన్లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది, లైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎక్కడ చెక్ చేసినా మీకు యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ మన మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషను హెవీ లోడ్ని మీట్ అవ్వడం అంతే తప్ప ప్రొఫైల్ని మేనేజ్ చేయడం కాదు. ఓకేనా? మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ హెవీ లోడ్ని మేనేజ్ చేయడం. లోడ్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ క్వాంటిటీ. ఈ ప్రొఫైల్ చెక్ చేసుకొని మనం లోడ్ని డిస్కనెక్ట్ చేసామనుకోండి, సో టోటల్ లోడ్ని డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో అందువల్ల ఈ లోడ్ ఇంక్రీజ్ హెవీ లోడ్ ఉంది మన దగ్గర, ఆ లోడ్ మొత్తాన్ని లైన్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో అందువల్ల ఈ సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్ కంటే ఎక్కువ అయ్యే విధంగా మనం లైన్కి లోడింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే లోడింగ్ ఆన్ ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్. అంటే మనం ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో ఎప్పుడైతే లోడింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్ దాటేసింది కాబట్టి లైన్ బిహేవియర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎగ్జాక్ట్గా మేనేజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫ్లాట్ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ వస్తుంది, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. బట్ లోడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్ దాటేసి మనం చాలా లోడింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో నౌ లైన్ బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు లైన్ బిహేవియర్ అంటే మీనింగ్ ఏమి? ఎప్పుడైతే సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్ అండ్ లోడింగ్ ఆన్ ద లైన్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ అయ్యాయో అప్పుడు మీకు లైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ. ఇప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ అవ్వదు. ఓకేనా? పవర్ ఫ్యాక్టర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ లైన్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, సో ద లోడింగ్ ఆన్ ద లైన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్. కాబట్టి ఈ కేసులో మనం ఏం చేసుకుంటామో ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ లైన్ లాగింగ్ అని చెప్పచ్చు. లాగింగ్. సిమిలర్లీ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్కి ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ దట్ ఈస్ లోడింగ్ ఆన్ ద లైన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్. ఎక్కడ? అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్లో. రైట్. నౌ in case of overhead transmission line, we are having 3 different lines. One is short line, medium line and long line. Short line ఒకటి, medium line ఒకటి, long line ఒకటి. షార్ట్ లైన్స్ అయితే షార్ట్ లైన్స్ మీద మీరు లోడింగ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తారనుకోండి. ఓకేనా? మనం హెవీ లోడ్ని కనెక్ట్ చేయడమే మన మెయిన్ ఎయిమ్. ఎప్పుడైతే హెవీ లోడ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటామో లైన్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే లైన్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆ లైన్లో కరెంట్ హీట్ అనేది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. రైట్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ హీట్ కండక్టర్ మెల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? కాబట్టి షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో మనం లోడ్ లిమిట్ చేయాలి. దేనివల్ల లిమిట్ చేస్తున్నామా? టెంపరేచర్ విత్ స్టాండింగ్ క్యాపబిలిటీ వల్ల లిమిట్ చేస్తాం. క్లియర్? రైట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ద లోడింగ్ ఆన్ ద లైన్ విల్ బి లిమిటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ విత్ స్టాండింగ్ క్యాపబిలిటీస్. రైట్. బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ లిమిట్స్. అదే మీడియం ట్రాన్స్మిషన్లో అయితే, మీడియం ట్రాన్స్మిషన్లో చూడండి ఒకసారి, మీరు లోడింగ్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటారో మీకు వోల్టేజ్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. ఏమని చెప్పాం మనం? రియాక్టివ్ పవర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రపోర్షనల్ టు విఎస్ మైనస్ విఆర్. ఇప్పుడైతే మీరు లోడింగ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటారో హెవీ రియాక్టివ్ పవర్ అనేది సోర్స్ నుంచి లోడ్కి వెళ్ళాలి. రియాక్టివ్ పవర్ అనేది సోర్స్ నుంచి ఎప్పుడైతే లోడ్కి వెళ్తుందో ఈ రిసీవింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతూ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి మీరు మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో హెవీ లోడ్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల సో కండక్టర్ మెల్టింగ్ అనేది ప్రాబ్లం కాదు, ఎందుకంటే మనం కండక్టర్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం ఏం మనకి? హెవీ రియాక్టివ్ పవర్ ఫ్లో అవడం వల్ల రిసీవింగ్ అండ్లో వోల్టేజ్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లోడ్ దేనివల్ల లిమిట్ అవుతుందంటే వోల్టేజ్ లిమిట్స్ వల్ల లిమిట్ అవుతుంది. సో లైన్లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మనకి వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో లోడ్ లిమిటెడ్. రైట్. సో ద లోడింగ్ ఆన్ మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ విల్ బి లిమిటెడ్ బై వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆర్ వోల్టేజ్ లిమిట్స్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఫర్ ద కాంపన్సేషన్. సో కాంపన్సేషన్కి మనకు చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి కాంపన్సేషన్ కాస్ట్ని తగ్గించుకోవడానికి మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో సో మనం లోడ్ని లిమిట్ చేస్తాం. అదే లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అయితే స్టెబిలిటీ లిమిట్. క్లియర్? రైట్. అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ అయితే కూడా మనకు థర్మల్ లిమిట్స్, టెంపరేచర్ లిమిట్స్. రైట్. సో హియర్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అడిగాడు కాబట్టి టెంపరేచర్ లిమిట్, మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అయితే వోల్టేజ్ లిమిట్, లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అయితే స్టెబిలిటీ లిమిట్, అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ అయితే కూడా టెంపరేచర్ లిమిటే. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ.
రైట్. అన్నీ ఒకేసారి ఒక 1 అవర్ క్లాస్లో ఇవ్వడం కుదరదు, కాబట్టి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. రైట్. సో ఇఫ్ x is the number of layers and each layer has a diameter d, then overall diameter of a stranded conductor is overall diameter of a stranded conductor. So they have given x plus 2 into d, 2x minus 1 into d, 6x minus 3 into d, 3x minus 1 into d. What is the perfect answer, students? Suppose if you are considering center conductor as a layer, center conductor as a layer means, suppose if this is a conductor and its diameter is d, so then ఒకే కండక్టర్ ఉంటే ఓవరాల్ డయామీటర్ ఒకటే కదమ్మా, ఎంత అవుతుంది? d. ఇది లేయర్ 1 అనుకుందాం. లేయర్ 1. లేయర్ 2 చూసుకోండి, ఎన్ని ఉంటాయి? ఇక్కడ ఒక కండక్టర్, ఒక లేయర్ ఎక్స్ట్రాగా క్రియేట్ అయింది, కాబట్టి d, ఇట్ ఈస్ d, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో d, కాబట్టి d ఏమవుతుందమ్మా? 3d నౌ, 3d. ఒకవేళ లేయర్ 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఒక కండక్టర్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక లేయర్, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా లేయర్ వచ్చు, 5d రాయచ్చా? d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5d. అంతేనా? చూడండి ఈ సీక్వెన్స్ ఏమో ఆడ్ నెంబర్ సీక్వెన్సే కదా. ఇట్ ఈస్ 2x minus 1 into d, that is 2 into 1 2 into 1 minus 1 into d. It is 2 into 2 minus 1 into d. It is 2 into 3 minus 1 into d. Got it, right? So అవి సీక్వెన్స్. సో దట్ ఒకవేళ ఈ లేయర్స్ x అయితే ఏమో 2x minus 1 into d, 2x minus 1 into d. ఎప్పుడు? సెంటర్ కండక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు, ఓకేనా? సెంటర్ కండక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ కాకుండా, సో ఫస్ట్ లేయర్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, లేయర్ ఈ సెంటర్ కండక్టర్ని సపరేట్ లేయర్గా కన్సిడర్ చేయకపోతే అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే 2x plus 1 into d, రైట్? ఇఫ్ సెంటర్ కండక్టర్ is not a separate layer, then it will be 2x plus 1 into d. That is the overall diameter of the conductor. Right, students? Now see the next question here. In a three-phase system, the three conductors are arranged as DAB is equivalent to 10 meters, DBC is equivalent to 12 meters, and DCA is equivalent to 10 meters. Then which of the following is correct about the inductance of the transmission system? So LA, LB, LC are complex, LA, LB, LC are real, LB and LC are complex, LA and LB are real. Now check here. They have given phase A conductor, phase B conductor and phase C conductor. This is A phase, B phase and C phase. A phase నుంచి B phase కి DAB ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 10 meters ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ B phase నుంచి C phase కి 12 meters. అండ్ C phase నుంచి A phase కి 10 meters. 10 meters. అంతేనా? ఇప్పుడు ఏమడిగాడు అక్కడ? LA, LB, LC కాంప్లెక్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక కండక్టర్ నుంచి టూ డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి, ఉన్నాయంటే ఆ కండక్టర్ ఎప్పుడు రియలే, ఓకేనా? ఆ కండక్టర్ ఇండక్టెన్స్ ఎప్పుడు రియల్. ఒకవేళ డిస్టెన్సెస్ అన్ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ఇండక్టెన్స్ విల్ బికమ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో ఏ ఫేస్ నుంచి బి ఫేస్కి, ఏ ఫేస్ నుంచి సి ఫేస్కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి LA రియల్, LA ఈజ్ రియల్. నెక్స్ట్ బి ఫేస్ నుంచి ఏ ఫేస్కి, బి ఫేస్ నుంచి సి ఫేస్కి అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి ఏమవుతుందా? LB ఈజ్ కాంప్లెక్స్. అండ్ సిమిలర్లీ సి ఫేస్ నుంచి బి ఫేస్కి, సి ఫేస్ నుంచి ఏ ఫేస్కి అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి LC కూడా కాంప్లెక్స్. చూడండి ఆన్సర్ ఇక్కడ, LB అండ్ LC ఆర్ కాంప్లెక్స్. రైట్ స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In a three-phase unsymmetrical transmission system, after transposition, which of the following are correct? Right. So after doing the transposition, so which one is correct they are asking here. So it will be system will become symmetrical. That is, symmetrical means configuration.
the configuration will become symmetrical and system is balanced, right? And system configuration is symmetrical and unbalanced, and configuration is unsymmetrical still and system will be balanced. So configuration will be unsymmetrical and system will be unbalanced. What is that? After doing transposition, unsymmetrical configuration is unsymmetrical only. There is no change in that. But balanced system or not. In unsymmetrical configuration, system will become unbalanced because of unbalanced voltage drops in the transmission line. Now to avoid that one, we are going for the transposition. Because of transposition, we are going to get balanced voltage drops in the lines and system will become balanced. System will become balanced. But system configuration is still unsymmetrical only. So that we can call the configuration as unsymmetrical transposed configuration. Unsymmetrical transposed configuration, right? Because of transposition, unsymmetrical configuration will never become a symmetrical configuration. Distances will never be equal. But equivalent distances means GMDs will become equal. Always GMDs will become equal. Right, students? The next question. For a transmission line of length 10 kilometers, a supply is connected through a switch at time t is equivalent to 0. Then the line modeling will be. So we are having a transmission line of length only 10 kilometers. 10 kilometers. So this is the system we are having. This is the switch and this is the transmission line we are having. This is line length is equivalent to 10 kilometers. And here we are having the load suppose. Here it is the source suppose. Clear, right? What they are saying, we are going to close the switch at time t is equivalent to 0. So whenever you are closing the switch at time t is equivalent to 0, then what is the modeling of this line? So actually a 10 kilometers length of line can be modeled as a short transmission line. Short transmission line. But whenever you are having the switching operation, switching transients will be produced. So that we cannot go for the short transmission line model. Clear, right? We have to definitely go for the long transmission line model, that is the distributed model, right? So that it is a switching transient model. Switching transient model. Got it, right? So that what is the line? It is the long line model. It is the long line model. Got it, right? Now we will go for the next question here. So this is the next question. The compensation to Ferranti effect in a transmission line can be done by connecting a shunt reactor at the load side. The size of reactor will be decided by which of the following model. So see here, students, in case of long transmission line, in case of not long transmission line, in case of medium transmission line, we are having 4 models: load capacitor model, source capacitor model, nominal T model and nominal pi model. In these, the Ferranti effect is because of the charging current flow in the line. In which model highest amount of charging current is flowing? The highest amount of charging current is flowing in the line only load capacitor model. In case of the load capacitor model, highest amount of charging current will be flowing. Clear, right? That's why the Ferranti effect compensation should always be done based on the load capacitor model. Load capacitor model. So based on the load capacitor model only, we have to decide the Ferranti effect compensation, students. Got it, right? So in the remaining, in source capacitor model, we are not at all getting any Ferranti effect, and in nominal T model and pi model, we are getting the Ferranti effect. But highest value will be on the load capacitor model. Got it, right? So now see the next question. The turbine which is best suited for pumped storage power plants. So which turbine is best suited for pumped storage power plants? Pumped storage power plants, in the night time, they are pumping the water in the reverse direction, right? So here, reverse operation is possible only in the Kaplan turbine. Kaplan turbine, right? Now, the coolant used in the nuclear power plants which is having the highest efficiency. So highest efficient coolant will be liquid sodium. It is having more than 40%. More than 40%. Right. Next one. A single phase source
is supplying power to a single phase load through a reactive transmission line. The voltage at the terminals of the source is 220 at an angle of 30 degrees volts, and the current flowing from source to load is 10 at an angle of 60 degrees amperes. Then the load, So the current is flowing from source to load, So we are having the source here, and we are having the load here. The current is flowing from source to load. The current that is flowing is 10 at an angle of 60, and the voltage across the load is 220 at an angle of 30. Right, students. So what is the voltage angle alpha? Voltage angle of alpha is 30 degrees. Current angle beta is 60 degrees. What is alpha minus beta? 30 degrees. So it will be in which quadrant? First quadrant. In first quadrant, the calculated active power and reactive power will be positive. But here we are taking the load. The current is entering the load. It is the load notation. For load notation, which power you have to calculate? Absorbing power. So that P absorbing will become positive and Q absorbing also will become positive. Both P absorbing and Q absorbing will become positive when the situation is like this. Means whenever alpha minus beta is 30 degrees, that will be lying in the first quadrant. In the first quadrant, both active power and reactive power will become positive. Absorbed will become positive. They are not delivering. Why? Because if you are calculating from source side, they will become delivering. From the load side, you have to calculate the absorbing. Clear, right? So you can write here, the load absorbs both active power and reactive power. Load absorbs both active power and the reactive power here. Right. So now we will take the next question here. Consider the following statements about the lossless transmission line of surge impedance 400 ohms. So we are having a surge impedance of the line is 400 ohms and connected with a load impedance of ZL. First one, the line absorbs reactive power when ZL is equivalent to 300 ohms. See here, whenever ZL is equivalent to ZC, so loading on the line is exactly equivalent to surge impedance loading. What is the power factor of line? Power factor of line is unity. It never absorbs anything, never absorbs any reactive power there. So means whenever ZC is 400 ohms, ZL is also 400 ohms, it is not going to take any reactive power. So but they have given option point 3 as load absorbs reactive power. So that it is wrong statement. Third one is wrong. Next one. When ZL less than ZC, loading is more than surge impedance loading. Under this case, what about the power factor? Power factor is lagging. Then the line absorbs. Whenever ZL less than ZC, ZL is 300, then the line absorbs reactive power. So statement 1 is correct. Line absorbs the reactive power. And next one. Whenever ZL is more than ZC, loading is less than surge impedance loading. Power factor is leading. Power factor of the line is leading. Got it, right? Power factor of the line under that case will be leading. Means line delivers. Means whenever ZL is 500 ohms, ZL is more than that of ZC, so that line delivers reactive power. So second one is also correct. And line delivers reactive power when ZL is equivalent to 300 is also wrong. So which are correct now? 1 and 2 are correct. Right, students. So now we'll take the next question here. The number of equations to be solved is less in one iteration in case of which method? It will be Gauss-Seidel method or NR method rectangular or fast decoupled method. In which method the number of iterations taken will be always less? So
It is in Gauss-Seidel method. Gauss-Seidel method will take less number of iterations, right? So less number of equations to solve in one iteration, not less iterations. So it takes very less number of equations for one iteration. The time for one iteration is very less in case of Gauss-Seidel method. The time for one iteration is very high in case of NR method. But NR method number of iterations are less, but whereas Gauss-Seidel number of iterations will be very high. Therefore, we can take it as the Gauss-Seidel method. Gauss-Seidel method. Right. Which of the following relay structure is having the fastest relaying? So, which relaying system is having the fastest relaying? It is shaded pole type, induction cup type. It is not a shaded pole type, it is induction cup type. So, fastest relaying. So, induction cup type means in case of induction cup, so shaded pole type and watt-hour meter type both are the disk types, induction disk types. So, whereas it is induction cup type, the weight of cup is less than that of the weight of the disk, So, because of less weight, the rotation of that cup will be very fast. So, because of that one, it will give the faster operation, right. So, what is that one? Induction cup type of relay, right. Now, the relation of sequence voltage for a three-phase fault. In case of three-phase fault, which of the following are correct? VA1, VA2, VA0, all are, it is not equal, it is missed here. It is given is not equivalent to 0. Option B, VA2, VA0 are 0, VA1 is not is equivalent to 0. And option C, VA1 is equivalent to VA2 is equivalent to VA0 is equivalent to 0. And option D is given like this. Which are correct for three-phase fault? For three-phase fault, all sequence voltages are 0. VA1 is equivalent to VA2 is equivalent to VA0 is equivalent to 0. Option C is the perfect one. So, actually it is typed here, something happened, right. So, next one, next question. Which of the following is not an advantage of bundle conductors in the power system? So, bundle conductor advantage, but they are asking it is not an advantage. It is not an advantage of bundle conductor. It reduces corona, yes, statement is correct, and reduce the harmonic currents, yes, and increase the line capacitance, yes, increase the voltage gradient, no, it reduces the potential gradient or voltage gradient, and hence electric field intensity is reducing, right, and because of that one corona is going to reduce, so that it is wrong, and this will be the correct statement for question, right, that is not an advantage, right. For an insulator, which of the following is correct? In case of insulator, so which one should be correct? Puncture strength should be more than that of flashover voltage, or puncture strength should be less than that of the flashover voltage. Yes, puncture strength should be more than that of the flashover voltage. So, the insulator which is having high puncture strength, that insulation will never be failed. Even though the flashover occurs, insulation should never fail. Right, students? A lossless overhead transmission line is having a sending end voltage of 220 kilovolts. So, sending end voltage is 220 kilovolts. Here we are having Vs is equivalent to 220 kilovolts. Having a surge impedance of 400 ohms. So, that line surge impedance is 400 ohms. This line is connected with a resistive load at the receiving end, which causes a voltage of 200 kilovolts. So, here we have connected a resistive load, and because of this resistive load we are getting 200 kilovolts. Then what is the nature of the surge impedance loading of the line? What is the nature of the surge impedance loading on the line? Surge impedance of the transmission line, right. So, actually whenever receiving end voltage is less, than that of the sending end voltage, so we are having a loading which is more than that of the surge impedance loading. Loading is more than that of surge impedance loading. Now, here when loading is more than that of surge impedance loading, what is the nature of the line? Inductive. What is the power factor? Lagging. Power factor will be lagging. It is inductive. Got it, right? And reverse thing, whenever this voltage is more under Ferrand effect condition, this will be leading, right? Right, students. These are the questions we have taken in this session, right? So, all the best, prepare well.